nasesivaleni somuntu ngamunye ngamunye sizathi mzayimandi sikani bakhawe onke nala singafikanga khona sofuneka usholozi sithi bonke onke amadimoni amacala evele ngekho akhiwa ngamabomu sithi sizowanyathela namhlanje ngoNovemba ayobenyathele mphathwathelo manje nanini amen. Ngiyabonga ukuthi nami ngingenile emkhulekweni. Yebo. Ngaphambi kokuba ngikhuleke funa ukudlulisa lento njengoba simile singabe baholi bezenkolo ukuthi kukhona inkosi uHezekiya eseBhayibhelini esakutholakala ukuthi iyayigula. Uma utholakala ukuthi iyagula kwathunyelwa uIsaya umprofeti. Waya uIsaya umprofeti wafike wakhuluma nenkosi. Wayitshela ukuthi cha engathi ayisezokwazi ukuphila kodwa inkosi yaphenduke lodongeni yathandaza. Umyalezo ofike noIsaya mase phuma futhi esehamba wabuye uNkulunkulu futhi wabuyela kuIsaya esuzwile umkhuleko wenkosi. Wathamba uyitshela inkosi ukuthi isazophila. Ngamanye amazwi ngifuna ukusho ukuthi siyabonga ukuba nomholi obaziyo ukuthi kunabaprofeti because there is no king without a prophet. So thina njengabafundisi simele ukuthi abaholi bethu uma besenkingeni sibakhulekele and ngifuna ukudlulisa ukuthi abanye basibuka kabi njengoba sihamba la kanti thina sibizela ukuthi umuntu wenze kabi wenze kahle simthandazele. Singabefundisa siphele ngiyaxolisa kubefundisa abazi ukuthi bathandazela abantu abaseyimweni ezinhle. Thina sithandazela umuntu esesimweni ngisho sasejele segwetshiwe simele ukuthi siyothandaza phakathi ngalawo mazwi ngeke siyeke ukukhulekela umsholozi ngeke siyeke ukumthandazela ngeke siyeke ukuhamba naye nabo bonke ubuholo bukhona la uma kusenkingeni siyokwenza njalo akasithandaze baba naye le organization abalaba abantu baningi ngendlela emangalisayo. Amandla siwaphiwa nguwe uNkulunkulu baba wethu ongcwele njengalokhu usimisile ukuthi asikhulekele abaholi sisenza kona emisweni nasevini lapho. Nangu umntwana wakho uNkulunkulu baba wethu ongcwele sesisukile eThekwini sesila asipheli mandla noma kungenzakalani siyakwethemba wena. Siyamkhulekela uNkulunkulu baba wethu ongcwele nomndeni wakhe. Asisacela ukuthi kuphela amacala sikhuleka umkhuleko wokuphala ukuthi aphelile nabafuna ukumbeka wona basazi ukuthi bazokwenza njani. Siyabonga ukuba noNkulunkulu onjengawe mangathi njalo uma nenalenhlangano kaNC uNkulunkulu baba wethu ongcwele ibe munye ibumbane isitha singangeni ukuze siqhubeke kubuswe izwe ngentando yabantu nangentando yeningi. Namanje uNkulunkulu baba wethu ongcwele simile ndawo sibonga umusa wakho nothando lwakho kube kubuse phezulu kwakhe naphezulu komndeni wakhe wonke nakuleyo yonke leadership uNkulunkulu baba African National Congress sibeke ezandleni zakho. Sibonga uNkulunkulu baba nezingceku zakho zonke ngokubambisana ezikwenzayo ukuba kuhlelwe uNkulunkulu baba lenkonzo ukuthi ibe khona njalo. Sinika udumo ke namanje kube kubuse uNkulunkulu baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. One two three. Wenzani manje sabotage. Ngicabanga ukuthi baholi bethu bangahlala phansi laba bakwazi ukuhlala then amandla sesicela ukuthi ngenxa yokuthi sefisa ukuthi ubaba uMsholozi athole isikhathi esanele sokukhuluma nathi. Ngizocela ukuthi uComrade uMzila Zuma uMzila okay. Okay. Sizocela ukuthi
phakathi kwethu sinenkosi yabanqamalala. Sizocela ukuthi inkosi yabanqamalala uMsholozi kube uyena ozodlulisa amazwi okusamukela nje zonke ngoba sizosupporta ubaba uNqamalala. Silanje samanqamalala eANC. Sokhongolo sebokugcwele. We are in good standing. Bavuma kancane laba abantu. We are ANC and we are alive. We are ANC and we are leading. For 2019 futhi sowina. Anteleke baba uNqamalala ukuthi uzodlulisa amazwi abanqamalala. Amanda. Mfundisi ngithatha umndeni bengalindele ukuthi ngizokhuluma. Ngifisa ukubonga kunina amakhombesi amahle ukusupport ubaba wethu. Ngiqhubekanga amakhombesi. Abathakathi basendlini. Kunzima ukuthi umthakathi mesendlini ukwazi ukungena. Umthakathi kalula ngoba ngempilo uthole duzane. Ngithi ke mina sibambaneni kuyizwe lethu. Nomhlaba wethu ubuye. Awubuye umhlaba ngokuningi bawo. Yiloko ngicela ukuthi makhombesi ke nje sebeshilo abafundisi nabanye siba support. Siye phambili njalo. Nalabo sebesezikhundleni bazi ukuthi impi yeza. Angeke ngoba nako ukuhlasela uMsholozi kuphela. Kodwa kula ANC. Hayi ngoba kushaya uMsholozi ANC obulawayo. So celani ke ngensezikhundleni ukuthi ke iyeza nanini ibambe neqine nithandane nakuqala ukuthi ukuxabana kwenu nikulungise nihlale phansi ANC uqine nakuqala. Sifuna manje ukuthi siya lapha 2019 siwina ngemajority. Kalian phansi bakhongolo simhlangane nibumbane niye phambili niye ukuxabana nithandane ngoba nithandana. Siyabonga kakhulu ngokukhongola. Thank you. Amanda. Uthi-ke uMsholozi ngo-2019 sizowina. Sobezolwa ubaba uJacob Zuma shout door to door. Wasithembisa ubaba uMsholozi ukuthi uma eqeda ukuba president uzozosebenzela i-ANC. So-ke simlindele ubaba uMsholozi door to door. Amanda. Ake ngiphinde ngicele futhi inkosi yamanqamalala ukuthi izosho amazwi kaMnqamalala ngeke sikushiye wasamukela kahle ngale ekhaya sizothandaza. Siyacela kaMnqamalala ukuthi kube khona amazwi owadlulisayo. Lamakhosi aprogressive futhi abona semancane ahlakaniphile u-ANC. Msholozi ambone sabhuke Nqamalala umntokazi monke leadership ANC. Nami ngithi njena akuzo kusho ukuthi hayi sanibonga maqabane isaphotini ngithi ngiyabujula ukuthi ANC yalomhlangano enkulu zokuhlangana kweRoad emhlabeni. So ngivela Nqamalala umbhalo wakho Msholozi nomndeni wakho khona i-ANC ukhona Nqamalala lokho bafishane yabo. Nqamalala Amanda asifike sibonge kakhulu si-acknowledge umndeni kababa uNqamalala okhona le stage. Abantwana bakababa bakhona la stage. Akelungise bantwana baba uNqamalala. Weyivana. Yeah. Okay. Hi, Bakon, it's okay, Bakon. That's a support to back. All right. Sizodinga zithuba. Lama message of support.
abantu abathe uma ngabe kubonakala kunalo mzabalazo bayinikela ukuthi bazokwenza isiqiniseko ukuthi babe kanye nathi bazosupporta kusho ukuthi bazosupporta uNcamalala sifisa ukubanikeza ithuba badlulise amazwi esupport khona iTransform South Africa ngibonile ucomrade we-Transform South Africa oza comrade uzodlulisa amazwi esupport kuba kumhlolozi amandla Viva President Jacob Zuma, viva! Viva President Jacob Zuma, viva! Mandla! Viva RET, viva! Viva Radical Economic Transformation, viva! Comrades, my name is Uspanele Dando Zimande. Ngimela njengo provincial organizer we-Transform RSA. Ngifisa uqale ngixolisele upresident we-Transform RSA, which is a civil society organization, ngokuthi angakwazi ukuba khona ngenxa yama-commitments athile. But as Transform RSA, we want to say the following. One, the unfair prosecution yababa uNcamalala uPresident Jacob Zuma. It is obvious it is all because we stand up for abantu base South Africa on the ground, not for white monopoly. And comrades, I want to say this. The court today abukeka esetshenziswa as a battlefield for political squabbles, and that must stop. But I want to pay our comrades ngaphandle kokuthi thina sisukume. And comrades, I want to say this. Thina sabantu abamnyama ake sizibuza umbuzo wodwa nje. Ikuphi noma kukangakanani ubona a white person and an Afrikaner fighting in public? Kukancane comrades, but thina sisuke simnyama siyalwa sijabulisa izitha. Comrades, we don't have a problem with white people, that must be said. We don't have a problem with white people, but we want umhlaba wethu ubuye. We want umhlaba mawubuye, amandla omnotho ubuye. But thina sabantu abamnyama sikusho lokho ukuze sikwazi ukuyiwina le nto esiyilwayo, kumele sibumbane comrades. Ngaphandle ngeke ngoba nje ngibuzile ngathi kukangakanani ubona umuntu omhlophe no-Afrikaner belwa, ingoba comrades bona babeka ama-differences abo eceleni. Not that they don't have differences, they do have differences, comrades. But they differences are and fight for the common cause. And any common cause, comrades, it is land separation without compensation. And we must unite so that we can win that fight. And Baba Ncamalala, if you put along, and there, silahle sikhona la noma leqala ukuthi win but some respect. Oh, someone say egoli noma kuphi sikhona sokulandela ba ngoba siyakwazi kumele thina sabantu on the ground. Angibonge comrades, siphinde siqhubeke ndawo lethu support ba manja. Siyabonga, ngizocela ukuthi bonke abazonika ama-message of-support khona ukuthi 1 minute ngizobenzela umusa kube 2 minutes. Ngiqala i-stopwatch ngoba lasilindele ukuthi ubaba akhulume. Noma ngayolwandle icala soyakhona. Siyakhona phakathi. Ngizocela message of support from BLF Andile Ngwethama. Yabasabana. President Zuma, Nkosi Ncamalala,
and nani nonke amasosha we-radical economic transformation. I just have few messages. Thina besingaphakathi enkantolo sibonile ukuthi uma namhlanje bekuyibhola umdlalo webhola besizothi Msholozi 1, White Monopoly Capital 0. But because President Zuma is the president of the people, we say 1 for the people, 0 for White Monopoly Capital. You get the details from the President Zuma bayamsukela futhi nje sifuna ukubeka kahle uhulumeni ophethe manje siyacela abahlukane nomndeni kaPresident Zuma. Futhi sababuhlungu thina masibona ingane kaPresident Zuma bayibopha enganalo igunya lokuthi bayibophe kodwa igulukudu entshontshayo ebansophe bayayeka. Kunabamhlophe be-AfriForum ababulala abantu bakithi emaplazini bagqileza abantu bethu. I-AfriForum sengene ngaphakathi kwethu yasikova nge-23 sisegoli ngoba uDuduzane Zuma usegoli sizabe sikhona lapho. We want to send a message to AfriForum. Black people are very angry and they told me to tell you AfriForum on the 23rd of August, if you come to run back, we shall deal with you as black people. Because of the BRICS, we are very angry also. We know enemies of BRICS. Our enemies of BRICS are ngaphakathi kwe-BRICS. Siyazi ukuthi lapho ukuthi afuna ukuyichitha i-BRICS. Msholozi, i-BRICS is your legacy. We must defend BRICS. We must defend China. We must defend Russia because you want monopoly capital. I fully study money with China. World Bank and IMF so that we become slaves. Party the World Bank party. About clean our bishop. Unenkinga sinayo la. Kunalabafana baseparlament abagqoka impahla zabasebenzi. Kodwa abazodla imali ngoJuly la bagqoka imali impahla noma ingubo zabongqoka. And here's the problem. Our parliament is captured by white monopoly capital. Adriano Mazzotti, who is an Italian mafia, he is paying for these people to attack President Zuma and to attack RUT. See, Blackface, Sasa. Listen, comrade, tomorrow Blackface is opening a case against Adriano Mazzotti of corruption, of money laundering, of cigarette smuggling, also of buying politicians tomorrow. Amanda! We are Masama Union now. See, Sama Union AfriForum. Zela se call my economy talent section on the panel. Somebody won't some talent. Not second down. Also, there is a message of support from MKVA. I am a social condo. The financial Shiny Tombe. There's some Susala, Sierra Dance Park, we are not a dance park. What Tulinka was a respect. Or Pulumus about them of letting. There's a Mazos Joina. We are pinning condolences, we are pinning now. Some of our Kuna comrades. Viva Msholozi, viva! Long live Msholozi, long live! Long live justice! Long live the future of this people of South Africa who believe in justice! Comrade Msholozi, the leadership of the ANC from the province and national who is present here, all the other organizations who support us, who's present here. I was asked a question yesterday by a journalist. Do you think
that Comrade Nelson Mandela would have supported Comrade Jacob Zuma? And my answer was very simple. Comrade Nelson Mandela was a principled man who believed in justice, who understood the Constitution, and who knew that every citizen in this country is innocent until proven guilty in a court of law. So Msholozi, Madiba would have supported you. We know that, you know that. So comrades, as we are together here today, let us say to each other that the foundation of integrity is consistency. I know that the trials against Msholozi started 17 years ago. As I was sitting in that courtroom today, I recalled how myself and other comrades, including Comrade Des van Rooyen, was in 2005 at this very same place. We came to that very same court and we supported our president, we supported Comrade Jacob Zuma. But I couldn't help to be reminded, Msholozi, that there were also other comrades there. Among them, Comrade Clayton Zamande, and many others who are absent here today. What we are saying, comrades, is let us be consistent in our support for justice. Let us not be hypocritical, and let us not be fair weather friends. Because as I've said before, no soldier leaves another soldier behind on the battlefield. And that is why Umkhonto we Sizwe Military Veterans Association is here in full force. That's why today I'm standing here in MK fatigues and many other comrades are here in their MK fatigues. Comrade Chair of the province, Comrade Zihle Zikalala, MKMPA want to encourage you with a decision that was taken at the provincial conference to approach the national executive of the ANC and to say that that very ill-conceived decision to say that the structures of the ANC should not officially support Msholozi and come to court cases must come to an end. We want to encourage all the structures of the ANC and all the various associations and leagues to support that particular position, which is a progressive position by the BEC of this province. And finally, comrades, let us recommit ourselves today again to radical economic transformation, to the expropriation of land without compensation, to make sure that Msholozi started also with the announcements around free education at a tertiary level will be pulled through so that every child in this country can truly have free education. Comrade, thank you for what you've done for us. Thank you for your life. And as I conclude, I want to extend on behalf of all of us here our sympathies to you for the passing away of your son a couple of weeks ago. Not all of us could be at the funeral, but in our hearts and in our minds, we were with you and your family, and we carried your loss with us. Amanda! Viva Msholozi, viva! Viva justice, viva! Viva radical economic transformation, viva! Viva the return of the land to the people, viva! Amanda! Okay. 5 minutes for. Okay, ngizocela uNational Chairperson weKhosas 2 minutes.
I'm standing here on behalf of thousands of students who marched in 2015 and said, as young people of South Africa, we want free tertiary education. And when everyone came to us with big English words saying free tertiary education was not feasible, Comrade Msholozi was the only leader of the ANC who pronounced free tertiary education. Comrades, as young people, we are saying to Comrade President Msholozi that it is because of him that our young people from Orange Farm, from Alexandra, from the townships of Western Cape, from the townships of Northern Cape will be able to better their chances of getting job opportunities. And comrades, we also want to say to the President of South Africa, Comrade Cyril Ramaphosa, that as young people, we reject the youth employment service because we are saying that we are tired of being job seekers, but we want to be job creators. Comrades, we can no longer agree that the students who attend private schools, the white kids, are being taught to become CEOs, are being taught to become CFOs, but those of us who come from public schools are being subjected to working in mines. As young people, we can no longer support that. And we are saying to Comrade Msholozi, we are going to continue supporting him. And we also want him to support us in our struggle to say we no longer want private schools. We want a uniform education system whereby children of the rich will receive the same education with the children of the poor. We are saying to those politicians of the ANC, if their children are attending private schools, they must take them to public schools. We are calling for an education system that is going to ensure that all young people, whether poor or rich, receive the same equal opportunity. Amanda, away too. I have to move it on. Hey, wakhuluma ngani? Amanda, viva Kosas, viva! Sengizocela ukuthi ngicela ubaba Mshezi RT eze nginikeza 2 minutes. Emva kwalokho ngizocela 2 minutes. Mandla, away too. Ngiyabingelela kwi-leadership, greetings to the leadership behind me. Kubaba uNxamalala, uMsholozi, our special greetings on behalf of the RET champion. Comrades, ours is to constantly remind you ukuthi sila namhlanje just because ubaba uMsholozi stood and stand for land expropriation without compensation. Comrades, we are here today. We must be reminded to go to the media. We've been flooded by messages that Babu Msholozi has lost support in KZN and nobody is going to come to support Babu Msholozi. But we are here to say we stand with Babu Zuma. And we are going to stand with Babu Zuma whether in media recognize us or they don't. Because we are not doing Babu Zuma a favor by standing with him. But we are standing with Babu Zuma because we know that Babu Zuma stands for what we stand for. We stand with Babu Zuma because we know that he believes that black business must be given tenders in government. We stand with Babu Zuma because he recognizes the inequalities and the disparities of our economy. 97% of companies listed in Johannesburg Stock Exchange even today, they are still white-owned. And we are saying it cannot be in South Africa, our land, that Abelungu own the means of production, they also own our land. We are also standing to support
support any black person that is being persecuted. And we are standing in solidarity with Ngonyama. We are standing in solidarity with Duduzane. We are saying we want freedom for Duduzane. Because it cannot be our ministers, their children are doing business with government, and it's normal. How come Duduzane are treated ngayo? And as the masses of our people, we cannot fold our arms. We are going to take over and we are going to push the white monopoly capital back. Amandla! Long live the spirit of no surrender, long live. Abuya umhlaba wethu abuya. Hands off, President Jacob Zuma, hands off. Qina mntamnyama uzonqoba, qina. Siyabonga kakhulu. Senzocela ukuthi okay, ngicela ukuthi sicorrecte okade ekhuluma la former president weCOSAS. I want to correct that. Ukuthi former president weCOSAS ukuze kungabi kahle nathanda ukuphume ehlelweni. So ikhuluma eminyango leyo. Okay, sizocela ukuthi sibonga kakhulu ama comrades afike ekseni nafika izolo ebusuku from Limpopo. Comrade Fistos, thank you, comrade. Just give us one way to support. Amanda. We want to send a message to those people who are saying Comrade Mtholo is supported by Zulus. Nani muvenda mubikwa na tondo na dilana ba musiki. We are coming from Madimbo village. The second village from Zimbabwe. We drive away from that place to come and support Comrade Zuma. Comrade Zuma in Chivenda. I don't know how to pronounce it by English because I'm an African. But we will always support you, Comrade Mtholo. We will always support you even whether people they like it or not. We are going to support him because he fought for this democracy. People they don't know from the Zuma fought for this democracy. So we really want to thank you for you have done to us as South Africans. So we are going to come here even on the 30th of November. I think, if I'm not mistaken, they told us about the 30th of November. We are many people who are coming from Limpopo. So we will always support him and we are always pray for you. And we know God is always be with you. We will always support Comrade Mtholo. We will always pray for him to be outside of this thing of court. Even they was put him in jail. We were going to visit him inside the jail. Again, prisoners, there is an hour visitors, if I'm not mistaken. We were going to visit him inside the prison. Thank you very much for the visit. Thank you. Gorbu. Now got out to Elama Vendana. One of the Sparwamla, who comrade to Faith in Tambi. Sabona cool comrade Faith. You are always Leno comrade to Tess Van Ryan. You are always with us here. Sabona cool. And was Lamanyama ministers, Nababa ministers of party. What again? And Bas. Kushombe nakushongo ukuthi angibazi ngibabheke baphi asibasi. Okay, sengizocela ikhulume ezimbili ezizolandela. Ngizocela uMam Meshek Hadebe umkhulu kube khona zokusho. Okay, emva kwalokho ngiyocela uhlalo weprovince wena ozolandela ukuze siyabonga kakhulu. Okay, ayilinde kancane linda. Siyabonga kakhulu ukuthi laba babhalayo hayi bonke kade bebhala amanga ngawe
bathi wena uthe omunye wabo mhlawumbe ukhona la kodwa ngisamkhona khona intatheli ezibhala amanga wabhala amanga wathi ukhuzeni uthe akamsupport uMsholozi wabhala amanga manje intatheli ezi-right zonke la zibhala kahle so-ke siyathanda ukucacisa amaqabane ngibonile sibhala yonke indawo ubebhale amanga ngeke ngimbize ngegama ngoba uzongihlasela noma ngibhale kodwa kade ngibhale ayikho inkinga sibhaleni ningakhohlwa ukufaka isithombe manibhale abantu bakhohlwa into ebhalile kodwa isithombe basibona amandla abezitha uNgamalala wangapha ngasempendwe indaba ezitha wasenkandla uNgamalala former mengameli wethu insizwe engiyaziyo khona into esibe sibaka kodwa sicela amathi sobabili usihlalo we-ANC babuzikalani and brand new PEC ekhona. Want to say congratulations to Keto. It's been 4 or 5 days in Keto. We welcome the new PEC and want to say we will always be behind you. No, the full collection day in Ghana is a combat. Siyacela ukuthi wonke umuntu ozala eze ngalento yabefundisi ozothandazela ubaba uMsholozi. Ngoba asifuni umsebenzi ongaka agcina umsebenzi esetshenziswa njengensilo kubambelela kuyena. Abantu bezela kanti banenye agenda esingenayo thina. Ukushola ngoba sengimdala ngamuntu omdala ukhuluma noma yini. Akasazi. So we are saying wonke umuntu ozala akukhulume into eyakha nothi ukuthi umuntu ezela kusasa yambona useqhamuse yenye into aseyisho bese kuthi umuntu ungazuma. Siyacela nje abefundisi abenza bazosikhulekela sinesosa abantu uMsholozi mangifuna ukwaqamba ibandla lami ngiphume nje ngoqamba ibandla lekude ngiyisondeze abesifana ngoqamba ibandla lebusonto. I want to correct that because yasihlupa kancane leyo sixoxe nomfundisi uNgqobizo uMthisho okugcina cha ngaba sikhona nje asamuntu asinalivalo ngathi ngiyaphinda angaze mina ngibe member ye-ANC kaMandela nekaMbeki nekaZuma nekaRamaphosa ngimember ye-ANC yakhona eyami decision political decision engiyithathayo angiyona imember yomuntu. Sinalezi inkinga because abantu bayimembers zabantu abantu ayimkhovu manje abantu kuthakathwa ngabo manje abasibeyimembers zakhongolose madoda ngithulake la kuthiwa ngizolandela usihlalo insizwa umnakwethu ukwazi kalala but ngifuna ukuqinisa kisa Nqamalala ukuthi
ngesikhathi silapha ekhaya sibeka indodana wakho sifisa ukubonga umengameli uRamaphosa ngesikhathi ekwaDukuza leyo lontsha uThumameli wacela umhlangano uphakame uhloniphe uzotshe ukubeka komntwana wakho but ikhonto yangidisturb emva kwalokho omunye we-leadership ye-alliance same day uNcamalenzi wabe ingane yakhe wayemthuka kwi-TV same day kuphi umuntu is a national leader is insulting umuntu obeka ingane yakho ethi ibhokisini yakhe niyomthuka kwi-TV Tutuka exception lezo zinto enjalo so comrade angithula isihlalo ubaba uSinto Zikalala a brand new chairperson we-ANC viva Zikalala viva viva Zikalala viva Mandla viva Ncamalala viva phambili nobunye phambili nobunye phambili viva Ncamalala viva halala Ncamalala halala siyabonga masibingelele kondaba ezitha amakhosi akhona Nkosi yakwaNcamalala khona le kandla nenkosi yakwaNcamalala khona la kondaba ezitha siyabingelela namanye amakhosi akhona sibingelele kubefundisi bonke sibingelele kubuholi bonke obukhona kuyo zonke inhlaka silana namuhla ukuzosupporta former president Jacob Zuma ukhona ke labo abayitshena ukuthi ngelinye ilanga balombone ehamba yedwa elahlwe yiwo wonke umuntu sifuna ukuthi kuboke cha angeke kwaba njalo they are writing stories bengasibuzanga ngisho ukusibuza bathathe enye interview oyenzile ekhiye ukhuluma babhalawa abamanga sithi sasina ngo-2005 sasinaye uformer president Zuma sasinaye futhi ngo-2006 up until uJudge kaDusizi Msimanga wasitshena ukuthi ayikho le case wasitshena uMsimanga wayichitha wayivala sithi-ke futhi sizoqhubeka simsupporte uformer president Zuma uma ebuya sizobe sekhona la ngomhla ka-30 nangaleso sikhathi wasithusa ukuthi kwakufikiwe enkantolo kuthiwe hayi ama-charges akakapheleli ubuye kubuyelwa futhi kuthiwa akakapheleli nanamuhla 17 years later basagqibiyela siya-eda lokhu si-eda lokhu si-eda lokhu sithi sifuna a fair trial without undermining umthetho sithi uformer president Zuma unesupport yethu njengabantu bakwaZulu Natal ukuza kwethu la undermine i-ANC ama-decisions e-ANC siyawazi size njengathi uqobo lwethu okwangaphakathi siyoxoxa ngaphakathi sizothi Similo Ncamalala ngemsebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe ukulwela inkululeko yabantu uqeda ukubhubha kwabantu ababebulawa yi-HIV wayekhona ephambili enikeza abantu ama-ARVs uyena othendisha ingane ehluphekileyo ezalwa umuntu ongenalutho ayiye eyunivesithi ngaphandle kokukhokha yileyo-ke into esikhanda size la viva Ncamalala viva viva Ncamalala viva Mandla kuthiwe
sibiza imbongi ezosukumisela former president uKedleyihlekisa Jacob Zuma ozokhuluma nathi manje asibize imbongi ize ngaphambili. Vyaphetha kayiphuze inqolo kuphela uthubana sesitha samtokotela utokotela kunene obekhona izinto kanandlela ephuma kwakhona zinqodle ephumile kumalema ukukhusela kanamlo muthenge nkukhu imunyiwe noma kude umfunzana wabathembu lowenzani ugaga khanda kumongameli sikubona siyabile sekhwayita uhlofenukela unzipho kwezekhosato anyakaza amathela ndawonye thatha democratic alliance izinto engenagogo thengemsundo umsholozi kazindlu esehunzelayo bethabi bebevane dani nenzobe ibheke mangahunga ibile mntathu onzima ubudeke pholokwane umphosela nselelo agiya yonke ngezakumithenge zwanyamalana athuba ekhotha duke sasendunkulu uma sisuza amadoda phelikiki sithi sasaphela isishimane sinehlaphetshile kwezasebenki izandla aphela izigidi kwaphela inkulungwane ninqola nihluphe ngakuzona izinto ikhozeleni incaka phezu kwamalunda izwi lawo bona amanye lenyonga isidakela siyagaka siyakufa asilayela ithweni azonda amakhanda phezulu emazweni angagadorukaqoda upilozi inkumbu zephakethe izawuphethe ikhongolo sisize phisize likhamba ngaphetelo kamdela mgojela usadama useyiwelaseiraki kamdela mgojela mama atafuna seyide ubephasi ihlalo sikhona oogumba kakhona segibhini yosemlonyeni umakashula yaluma kayinasi isikilo hekomasineka amalalalamela naba bekumemeza amameza bekhwishize ethafeni amamezana seksitheke ngebhodi bethi bayakuyiphitha umpethima zegodayo umphethulakathanamakwethu mafakansitana zothela negwaleni abalukile amagwala efana nozuma ugodo lumhlophe nobuthubhumano ezinye zimnyama ngaqela amakankane isitenge sitenge abantu ayiweni mangawunga imadwala amshelelezi ubona usitenge maphosa ashelele abanye bamize komalubethe batashe ashelele abanye bamize komalubale kambethe ashelele abanye bamize kwawona ngishuzwe limkhize ashelele abanye bamize yewona ngishuthe sidwadi idukesi umakhongolose esitenge baqoshama umosile mdwaleni isidingi sikhona umthetho ukhongolose umphanisile phezulu ngezoto sililo sokuquka simbonga zangumlomo mbonganyela mina semakhaleni ezifundazeni yamntaka namntukuvu khasemaphali osalelekizanga yedwala idwala semngangini bagijini ihlaze makhuma somathuba kuziwathimba lentshesemangawunga bhakaze ngayinaba wayiphuthuma wayithithithuthulu ngamalala kuziwathimba lentshesemikope bhakaze ngayinaba wayiphuthuma wayithithithuthulu kuba sedazalala sentolalanga kabhala bhakaze ngalenaba wayiphuthuma wayithithithuthulu mbothiso gidigidi laserhawutini ngabesengesidli kuyele mufesejekezela umsingo ozikisa imkhumbe pholokwane emanje sazike phansi ngezike sinesedodeni tumakhanda nkomeyani wendalini suduka nazi ikhukhulu ngazihlonza unkanda katotololo isiqotho ebhidisa amasiko zalala ngamazi ichumo zenyamazane yakikokhongolose umnkanganiselwa konye kwedlula abashilelwayo ngathi kusuma komntwana kusemathangeni ukunile sifuna usimodaka yezengozi umkathulwa usiliswa iseyidlala emathangeni ukutla kweqoqo ulogamsenintango wogabalebe ulikhiphe walifaka emlonyeni siyalala sitafuni isibene senkosi umdlukuziswa kanambona ukakofula baphawula bamhlesa ayithetheni abayigqobela udumo umsuswa sidumo ishepenje bayamazi ingabazesizo ekuziphuqatha ayikhanyeza ngiswakhithela kwenyonga sekalasuka siningi wayithwinta isitsha wayithwinta imgotho yemnyekwane ulomithofefezelayo icwengu lathimba ley'nkawu siyawubangekisa kwadala ugango olumengentamo entokomuzi wakhanyile engagaleli wahluleka ukentu uhelemzini kanzababili zawuphela emnyakanye lantwayiza shayidingilizana mlandisidwaba unkosikazi ongena ngobhatasola abanobongasikhazi uma bengena ngomnyama nentolenkanisolamancumi balakwathela ngakhona izobhe zakhona wathela wathula mntu opj foster wathela wathula mntu opj mlobhota wasuzana loyo swdk fusheke welangamathebukana ngamalana siyabantu bekhela ngabodaba kutheka intamo ukafango methulela udelisdebise enkantolo entshonalanga kapa sithanduluza mgobagqawa sigqawa isidumoza siyimlobubovu athe amabhumi saphula umphefumulo kalindiwe mazibuko sabuya ngamakhaya libilimboqo zedemocratic alliance nangabathethe simholi mkazuma wayethwele emfulweni kunyawo angilithandile lelokugcina wayethwele mnyoka le romo
stage in the room. Izothi 1 bese emva kalokho ke sithathela one and only the former president. So qalile room ukuthi ingashayi kakhulu la. Okay. Nasekuseni ngibonile singaze sibhodloza le stage sicheckiwe. Shona malanga shona malanga shona malanga shona malanga. Again. One and only our former president. Oh my God. Parang naramlo. Ako si Kapo. Ako parang naramlo. Viva Jacob Zuma! Viva! Long live the spirit of Jacob Zuma! I'm Comrade Yaku Warandao from Sukukuni, Limpopo. We are fully behind Comrade Jacob Zuma. He's our father of RET. He's our president. And he's
shall remain our president. We are fully behind Jacob Zuma. We have come with 3 buses from Sikituli to come and support. We have come with our REC leadership, Comrade David Tladi, and Comrade Marisaba. And we are fully behind Jacob Zuma. Thank you. Amanda. Say, give me my band, my band, 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 Baba Bishop Utube amakhosi akanyamalala amabili akhona kanye nathi emele umndeni wonke abaholi abaqhamuka ku-national abakhongolose ey'gabeni zonke nabo bonke abakhona engeke ngababala ngibaqede nabaqhamuka kwezinye iy'nhlangano esekubezwile bekhuluma usihlalo weprovince yaKwaZulu Natali ubaba uKhuzeni kanye nabaholi bonke besifundazwe abasanda ukukhethwa nathi sonke-ke esizile ukuzolalela ukusekela lo obekwa amacala abafundisi bami obishop nabefundisi ngibonge kakhulu umthandazo ngibonge nenkulumo yenu ethi njengabantwana nezithunywa zikaNkulunkulu anikhethi abantu nikhulekela noma ubani siwaze njalo kaMaphola mphathi wohlelo isaphethwe umkhuhlane awukapheli angizukusho into eziningi ngoba koze kuphela izwi ngisho zibe mbalwa nje maqondana necala njengoba besizovela lapha nje eMgungundlovu ijaji ngenkathi sivele eThekwini lathi lizothutha icala lize la sivelile ke namhlanje
aliqalanga ngo-9 njengesijwayezi zelaqala ngo-10 yacaca ukuthi ijaji nabashushisi nabameli besalumana indlelo ngokuthi siye sangena kuleli cala selibuya isibili lapha eMgungundlovu lachithwa kabili amajaji amabili ujaji ongasekho ubaba uThabiso Msimane owathi liyathuka leli cala lihamba lithukela wakusho yena kwakungasho mina laphinda futhi lachithwa omunye ujaji uNicholson owathi linongwe laxutshwa nepolitiki kodwa lisabuyile ngemva kweminyaka eminingi isabuyile yabona umuntu okuthiwe usenkantolo icala liphele liqedwe libuyiswe futhi liphinde liqedwe linyamalale shona emahlathini liphinde liqhamuke futhi njengoba seliqhamukile leli cala lipheli hlale likhona namhlanje ke inkulumo bekhona ngaphakathi umshushisi okuyena ophethe icala uthe sebedlane indlebe yena ufisa ukuthi iqhubeke icala ngoba uready manje ukuthi alethe ubufakazi bokuqhuba icala kodwa futhi khona esho njalo wayesethi usenelinye icala i-charge azoyibeka u-accused number 2 inkampani ama-French leyo lokho kusho ukuthi indictment ayikapheleli kodwa abe ethi uselungile ukuthi ngaliqhuba icala yena ke ubethi mahlehla namhlanje ahlehli inyanga o amasonto amane noma ayisithupha nginabameli ke engihamba nabo manje insizwa ezintsha ekade zingekho seliphethwe ngisho umphathi walo lokuthiwa iAtheni Musha kukhona abameli abakhulu labo kuthiwa babizwa ngamagama amakhulu noma ngwazi kuthiwa yini senior council yabona kunama-rank lapho kubameli ngoba nomunye uzokuthiwa ujunior ukhansela kodwa ujunior omunye ukhansela naye kodwa usenior yabona ukuthi nama-rank la njengo-general no deputy general sebetheke ngoba leli cala sekudala likhona neminyaka eyisithupha lineminyaka eyishumi neminyaka eyisikhombisa bathena ke basafuna ukuthi badlale manje bafuna leli cala ukubhekana nalo ngqo babuka wonke into eyabhalwa kuqala bathi leli cala akulona icala osungathi uma ubeka umuntu uthi
wenza ubulungisa ngamanye amagama lento okuthiwa i-justice ne-fairness alukwazi kuqala ukuthatha isikhathi eside kangaka ngokomthetho bathi uma bekhuluma nami kunegama lesingisi abathi liyasetshenziswa kuthiwa ni law delayed justice is justice. Okay. Justice delayed is justice denied. Ushukuthi uma ungalisheshisa icala umuntu lithethwe ulibazise ufana nokuthi awulithethanga lelo cala ngokomthetho. Bafuna ukuthi manje beze kule nkantolo bazobe ukuthi aliphele leli cala lingathethwa. Yebo njalo namhlanje. Kodwa bazobeka izizathu ukuthi yini besho njalo. Bayazilungisa ke lezo zizathu. Baceleke inkantolo ukuthi ihlehlise icala libuye ekupheleni kaNovember. Bese bezobeka izizathu ukuthi yini leli cala lingeke labenza ukulungisa manje. Kufanele kuba liphele. Bathi kunezinto eziningi ezonakala kuleli cala. Abashushisi nabaseshe ukuyibona babephenyika bathi lezo zizathu bafuna ukuzibeka ukuthi awukwazi ukuthi leli cala ungaqhubeka nalo manje. Kufanele ukuthi liphele lingaphindi libe khona. Ukwekophikiswana ke ngoba umshushisi ubethi yena ulungile manje ukuthi angalithetha leli cala. Base kuthiwa hawo ngoba uthi awukaqedi ukubeka ama-charges usho kanjani ukuthi ulungile? Usho ukuthi ukhuluma iphikisi. Futhi uma kubukeka kunama-document amaningi ofanele ukuthi abhekwe abameli. Bafike bathi namhlanje sebeyiyekile nalento esasiyisho eThekwini yokuthi isinqumo sikamshushisi omkhulu asisiwe kwi-review. But asafuna ukuthi le-review siya straight ekutheni alikho leli cala. Kwathiwa ke ijaji lathi no livumelana nabameli ukuthi abanikwe ithuba lokulungisa bazobeka phambi kwenkantolo ukuthi alingabe lisathethwa ngoba likho. Kwase kuvunyelwana ukuthi sizobuya ngoNovember abameli bezothula lawo maqiniso ukuthi leli cala uma lingathethwa alisekho fair kulaba ababekwicala. Bayathemba abameli ukuthi bazoluwina leso sigaba noma kanjani liphele leli cala. Yathemba nje nami manikhumbula ukuthi ngenkathi ngibeka leli cala ngangisewu-deputy president. Lavele enkantolo lathethwa
amajaji ahlukahlukene layobukezwa eBloemfontein laze laphinde lawubukeza eBraamfontein laphela lakhethwa njengomongameli lawo mongameli impela naliphathizwe ukuthi icala liphelile inele ngaphuma nje kwathiwa livuswe lecala lavuswa futhi labameli ke engibaphethe manje ngoba lo wayekade khona ubaba uKemp usethatha umhlala phansi njengoba lonyaka uphela nje kanti ngithi ake ngilethe lezi ingwayingwayi asihleki asinasikhathi sokuhleka nalicala hayi futhi ziyalesaba kodwa zithi akukho fair ukuthi liqhubeke lecala kodwa uma belifuna bazoliphephetha ekushonele kude nalo qobo akwandile uthi ma mhlambe wawuse-Cape Town wenze ezinye izinto kone abantu eGoli labo bantu bangabekwa amacala kuthiwe bona bamsulwa ulandwe leKapa kuthiwe wena unecala wawukhona mawuxoxa lezi kodwa wawungekho namanje bengithi ngiyobe ngibone impela ekugcineni ukuthi ubani ufakazi ethi ngangikhona mawuxoxa ngalezi icala bengifuna ngempela funa ukuza ukuthi ubani ozothi ngangikhona apha ama-minute athi ngangikhona ngaphawula ngathini kodwa kabameli bathi alivele likhahlelwe laliphi kusho ukuthi-ke sesiyobuya ngoNovemba ngoba bazobe bezobeka kusho ukuthi ukuthethwa kwalo kuvuthwe sokuyoba kulonyaka ozayo uma uqala bashilo nawo lapho kukobe sokubonakala ukuthi sihamba siphelela laphi na ngitheke anginibeke nje kuleso sithombe ngoba kubalulekile ukuthi lesithombe sibe naso ngifuna-ke ngiphinde futhi nanamhlanje nginibonge nonke ngokuthi nenza into enhle ebonakalisa ukuthi ninobulungisa nina nje ukusukela kubefundisi abakubeke kwacaca lapho ukuthi ngeke basale ngemumva bangasapoti umuntu obekwa icala ngoba umthetho wala uthi uma ubekwe icala akusho ukuthi unecala ngaphandle kuba inkantolo kube yiyona esho njalo noma ikhiphe phambili funa ukubabonga befundisi ngoba bese kuthanda ukonakala kulelizwe usuthanda ukuzwa befundisa abanye sebekhuluma into ekwenza ukuthi uma umuntu nje ubona ukuthi no lo mfundisi uma ishumayela esontweni sengingadlula ngaphandle ngingangeni kwelakhe isonto ngoba usekhuluma ipolitiki uyagxekwana ekukholweni kuyathandazelwana
kuyaboniswana njalo njalo. Funa ukubabonga befundisi kakhulu ukuthi babe nesibindi noma sebehlasela. Ngeke ngisho babahlaselwa obani ngoba bekho lapho labo bantu abahlasela. Abekho ngithi abekho. Ngifuna futhi ukubonga zonke inhlangano ezibakhona la nabantu bakaKhongolose njengoba sebeshilo ukuthi babe la nangenkathi sivela ngaleya minyaka njalo nje. Ngibonge kakhulu nonke nje ngoba nibonisa ukuthi eSouth Africa akekho umuntu ongabanjwa amabhubesi nje ambulala abantu bekhona. Uma ukhona umuntu osukelwayo isizwe siyasukuma sikuphinde lokhu nanini nanini angabibikho umuntu ozohlushwa ngoba mhlambe yena eyintandane noma engenabangani abathile ababalulekileyo njalo njalo. Lokho enikwenzayo nikwenzela ukuthi noma ubani eSouth Africa uma umthetho ubonakala ukuthi uyaxega nina nosukuma nimvikele umuntu. Lento okuthiwa umbuso wabantu ukuthi kubhalwa kuthiweni ukhulunywa kuthiweni thina siphuma ngobuningi bethu sikhulume ngezwi lethu. Yanibonga. Yabonisa ukuthi ningabantu base-South Africa abaziyo ukuthi iSouth Africa siyakhululeka kusesona lesa sikhathi lapho kakuboshwa abantu beboshwa ubandlululo kungabi indaba zalutho. Namhlanje nifuna umthetho uhambe ngendlela efaneleyo. Ngibonga kakhulu. Ningenza ngizizwe ukuthi amandla ukulwela inkululeko akuchithekanga phansi. Abavikeli benkululeko bakhona nina lapha. Ngibonga kakhulu bakwethu. Impela sengathi le ndlela yokwenza izinto ingakhula kakhulu eSouth Africa. Sivikeleke sonke angabe bikho umuntu oyokwenza isilo sengubo ngoba eyedwa nje noma ngoba mhlawumbe edeleleke. Phela sokubonakala manje ngisho insizwa isashayana usudelelwa nje nayo into ungazi ukuthi webabu kazi lona ubanikene. Kusashayana wangadelelwana ngoba wamshaya umuntu hayi kugebengu shaye nje kahle ilanga libaleka. Akazi ukuthi uma ekudelela uzozinto ebuhlungu. Asifike-ke ngamandla obuningi bethu sisapota sisekela umthetho. Ngifuna ukunibonga kakhulu. Ngifuna ukubonga kakhulu ama-comrades abaholi la ngoba bakwazile ukuthi balethe isupport ukuhlonipha kahle futhi baba nembandela abayibekayo ngenkathi kubekwa eminye imbandela engeke ngisho. Ngibonga kakhulu akomre nonke bothilwe njengoba nithi ngoba nami kuyozobe sekugcineni nami ngoba nami kuzobe sekugcineni. Sengayixoxa le ndaba yaleli icala seladlula uthi lake lakhona icala lesimanga elaqeda iminyaka 10 leminyaka neminyaka 7 lineyinqumo eziningi phakathi isusu
libuyiswa lisuswe libuyiswa uyayibona le ndaba ngibongele yazi ukuthi bekubanda kakhulu ebusuku kodwa benikhona lizobonisa ubuqiniso benu ukuthi noma ubani neumvikela ukuthi izwe kufanele baliphathwe ngendlela kungathi abahluphekayo bahlushwe nemiyalezo ke ngizwile ikhulunywa la njengoba ihlala ikhulunywa ngiyayibonga uyabonga nomndeni bakwethu liqine libe namandla mina iqinile nje ngiyangibona nje angikho ntekenteke impela futhi ngiyazi ukuthi ngikhonelani la emhlabeni angidukile yolo ngikhona ngizwe umfundisi omunye sengathi bengizwa kwi-radio engicelela ukuthi angodedelwa ngikhankase hayi angidingi ukucela ukhankasa into yami yekho futhi into ozongivimba ngoba phela ngiyilungu lombutho nginelungelo eligcwele ethe ngomunye ufuna ukuthi i-ANC iwine ngamalengiso kubalulekile ukuthi sikwazi lokho ikakhulu indlu emnyama ngoba ziningi izinto ekufuna ukuthi sizilungise zifunani-ke zifuna amavoti amaningi ngizoyisho lento sasikade sino-2/3 wamavoti asehla manje ngaze ehla kanjani sifuna ngifuna ukuthi sibuyise i-2/3 ngoba nge-2/3 singashintsha izinto eziningi ezingashintsheki manje ngizwile ngomana lapha ngitshene kuthiwa kukhona abathi uma sesifika okhethweni fanele ukuthi amaphesenti ubuningi bamavoti ethu behle bengaphansi kwa-50 ikhona esizophoqeka ukuthi singene ko-coalition government ukuze singakwazi uku-implementa ama-policies ethu hey angiyifuneke le nto kukhona abantu abathi hayi nje mina ngithuthele ngeke ngivote uzokuwena usicindezelayo kufuneka i-2/3 ukuze sishintshe izinto ake ngimtshene enye yezinto engicabanga ukuthi kufanele siyishintshe yabona le nto okuthiwa idemocracy ngesintu kuthiwa umbuso weningi kusho ukuthi abantu abaningi bona babusayo thina senze idemocracy yethu yabona idemocracy isho ukuthi abantu abaningi uma bevotile baqedile thina sathi sifuna i-constitutional democracy ngiyangizwa kahle sangenza lento ejwayelekile kwezinye indawo kuba i-parliamentary democracy sazibopha ngama most at siyahambisana yini ne-constitution akuhle lokho siyakusho kodwa ngithi washintsha i-fundamental principle
yedemocracy ukuthi iParliament iparty ekuyona enkulu kunamanye eParliament makuthatha isinqumo siyasebenza. Parliamentary democracy. Ngezathu ngekimizisho manje ngoba But apologies as far as that is concerned. We seem to have lost Kolya Mgambe, our link to KwaZulu-Natal. As soon as we restore it, we will bring it straight to you. But I think worth reflecting, if we can, on what has been a morning of charged legal and political drama. We've got the postponement to the 30th of November, and I think, as we heard from the various speakers on the podium, as we'll go back to the speech from Jacob Zuma in just a moment, the overarching message there: hands off Jacob Zuma. Kolya, I'll bring you back in just a moment. We have restored our link to KZN. This is ENCA Now. Isinqumo noma abantu bangathini try siyalizwa kodwa mina njengejaji ngiyabheka uyabona ngikhuluma iqiniso impela ngiqiniso ngiyathanda ukuthi sisayinida imajority ukulungisa izinto ezingakalungi. Siyezwana sani ngitshela abantu ukuthi ngoba sithukuthele thina ngeke sivote, ngoba simfuna ubani ngeke sivote. Kulongo kusho njalo, uzozigqiba emgodini ngokwakho. Kufuneka sivote ngobuningi, sibuyise i2/3 ukuze siyisebenzise ukulungisa izinto ezonakeleyo. Bize yodwa nje lenhle esiyithandayo, constitutional democracy, awibuke in practice, because it's not parliamentary democracy. Parliamentary democracy noma kuliphi izwe mase ikhulumile iparliament akekho uphinda khuluma. Lapha uthi kuyiningi unombono wakho ufe nawo. Kusho ukuthi ngame magama without realizing uyayicindezela idemocracy. Ngiyangizwa. Ngiyabona nje lento engizwa abantu ukuthi ngoba mhlamba bathandi mina noma bathandi bani. Ngeke nje ngivote mina. Khona indoda lapha abanye abasifuna uvotela uMgqithama thina. Alright uMgqithama akanankinga. Right. Kodwa hayi ngalezi zathu enibekayo. Clear political line le. Awukwazi ungavoteli. Udedele abantu bavotile wrong. Sezwana. Nivotele ndoda ngayeki. Ngoba ufuna ukubuyisa izinto ngokusheshsha la. Sheshe sibuye. Siyazwana. Ngifuna ukuthi mina i-unity yabantu abamnyama eSouth Africa is a key to solve our problem. Our disunity kudisilwe nje isifo esimbi esenza ukuthi sithuphe kunomphela. Ushilo omunye la wathi sithanda ukulwa sodwa. Awu ngathi zakulawa. Ngathi khona uphehla amanzi. Amanzi amnyama hayi nje amanzi amnyama. Ngifuna ukuthi le support le ukuze ngijabulele akube isupport ezobonakala ngamavoti ke manje. Sesivotela ukuthi sifuna ukulungisa izinto ayikagcwali inkululeko isashota. Uma sisene political power singenayo economic power yini le ungayichaza ukuthi kufuneka ukuthi uyoncenga abantu ukuthi awusorry ake nisincede bakwethu. Hayi iqiniso ufuna beqiniso nje. Siyezwana.
bengikhuluma nabanye abaholi base-Afrika ngithi thina abantu base-Afrika sisimanga sike sithatha into i-wrong sivume sengathi ithi impela yiyo-ke le kwahlangana abantu basephesheya belungu bathatha isinqumo ukuthi bazozala bazosicindezela bagibela iy'kebhe bezala bafike basicindezela bathatha umhlaba wethu bathatha umnotho wethu ngaphansi komhlaba bathe mase bewuthathile base beye emaphalamende abo base beshaya umthetho ukuthi sekukwabo-ke lokhu nokuthi iy'nkampani izona ezizofika zizomba nje zithathe zihambe hhayi ukuthi kwadalwa lokho uNkulunkulu bashaya umthetho sehlulwa yini ngiyababuza ukuthi sehlulwa yini ukuthi kwi-AU sishaya umthetho othi umnotho walapha usezukumbiwa abantu uhambe wase-Afrika umnotho wala uzosetshenzelwa la ophuma ngaphandle ufuna ukuthi awuthenge simdayisele wobo wethu onke labaholi bahleli balungile nje sengathi yadalwa uNkulunkulu le bayamba nje bathatha yonke into lecebile bacebe bayafa ngale siyahlupheka thina la yini singashaya umthetho wecontinent ukuthi nothing goes away ozala uzodlula la simnikeza ama-terms ethu ezinto zethu siyezwana kodwa uma singabubhene singezwani maye babo bayothatha eyozisala i-Afrika igobongo asenalutho siyezwana sani-ke nithi niphethe ipower esandleni nidlale ngayo uzomthatha nithi uvote nje ngeke ngivote mina ngoba ngicasulwe yilokhu udlala ngepower esezandleni siyezwana sizoyovota sonke ngithi kunakosa khona bangavumi ngiyababona siyavuma siyabonga angibonge nonke bakwethu ngikhuliswa nje ukujabula ngoba ngibona ukuthi le support asishintshe into a real power singahlanganise ngoba kukhona konakele sihlangane ukulungisa lokho konakala kudala siyabonga ngibongela umshini wami umshini wami webaba umshini wami webaba awethu umshini wami webaba umshini Sumba
awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba hayiwe ngiyambambezela umshini wami umshini wami umshini wami webaba hayiwe namusu bambezela umshini wami umshini wami umshini wami